Okay. Oh, okay. All right. I think I am already live. So today আমরা যেটা এসেছি আমরা ক্যান্ডিড মিউজিক গানটাতে করতে করতে কিন্তু অনেকটা পথে চলতে চলতে অনেকটা দূর চলে এসেছি। আজকে আই উইল টেক এ ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ। ইন এ ওয়ে আমি কোনো প্রেজেন্টেশন বা পিপিটি দেখাবো না। উইল ডু ইট ইন আ মোর ক্যান্ডিড ওয়ে অর ইনফর্মাল ওয়ে যদি আমি করি। সো হোয়াট আই উইল ডু ইজ আই উইল জাস্ট লুক অ্যাট গুগল। গুগলে আমি সার্চ করতে করতে কিছু ছবি দেখাবো, কিছু সিনেমার কিছু সিনস দেখাবো। এরকম করতে করতে আমি মানে কয়েকটা হয়তো স্কোর শোনালাম বা হয়তো ডিসকাস করবো। মোস্টলি আমরা যেটা করছি জেনারেলি দুটো পার্টে করছি। ফার্স্ট ডিসকাশন যেটা আমরা করছি সেটা জেনারেলি একটু ডেমনস্ট্রেশন খুব কম থাকছে, আর আমরা একটু ফিলোসফিক্যাল বা এস্থেটিক্স নিয়ে কথাটা বেশি বলছি, হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর সাইড বাই সাইড আমরা শেয়ার করতে থাকছি যে আমাদের স্কোর্স যেগুলো আছে সেগুলো ওখানে থাকছে, or you can search for yourself and then you can relate to the philosophical or aesthetics and aesthetical discussions. সেকেন্ড পার্টটাই আমরা চেষ্টা করছি, যদি সেকেন্ড পার্ট করি তাহলে আমরা যেটা চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের আরো ডেমনস্ট্রেশন, কিছুটা পিয়ানোতে আরেকটু কয়েকটা পিস বাজানো, সেটার হয়তো কর্ডটা একটু বললাম, হয়তো হারমোনিক্সটা হয়তো একটু বললাম, মেলোডিটা হয়তো একটু বললাম, এগুলো নিয়ে আমরা হয়তো বলছি। ঠিক আছে? নাও হোয়াট আই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট ইজ, যখন আমরা থমাস নিউম্যানের কথা বলি, থমাস নিউম্যানের একটা খুব এলাবোরেটিভ ফিগার, খুব একটা এলাবোরেটেড ফিগার ইন দ্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড সিনারিও। এবং হোয়াট আই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট ইজ থমাস নিউম্যান অ্যাজ এ কম্পোজার। থমাস নিউম্যান অ্যাজ এ কম্পোজারের কিছু সিগনেচার স্টাইল আছে। এবং আমি হোয়াট আই ওয়াজ টেলিং ইজ যে I will do a session after this, which will be like a session which will contain the music of Rachel Portman. We will have the music of Alejandro Desplat, and we will have the music of Thomas Newman. কেন আমি এখন বলছি না, ইউ উইল রিয়েলাইজ ইট ইয়োরসেলফ। বাট প্রত্যেকের মিউজিক, যে কোনো মিউজিকই যদি আমরা শুনি না কেন, we can relate it to the color theory, color theory, brushes, different kinds of brushes, the way we are using details, broad strokes, small strokes, যেভাবে হয়, we can use all these things. এবং ব্রাশটার মধ্যে যখন আমি কালার প্যালেটে মিক্স করে কালারটাকে যখন when I am putting the color on the brush, তখন যেন একটা ইন্টেন্সিটি থাকছে। ঠিক আছে? তারপরে when I am like more finished with that portion of the color, I'm finished with that color, যে অ্যামাউন্ট আমি নিয়েছিলাম I am finished with that, then ব্রাশের গায়ে কিছুটা লেগে থাকছে, রাইট, আফটার ডুইং অল দ্যাট strokes, তখন সেটা থাকছে টুয়ার্ডস এন্ড। যদি আমি chronologically if I talk about that, then I'm starting begin, and when I'm starting in the beginning I'm having a lot of color, maybe I have a mix of color. That is not the same scenario when we are ending it. Like when we are ending it, we have like less color, maybe a different mix, because ওইগুলো করতে করতে ব্রাশ স্ট্রোকটা করতে করতে ক্যানভাসের উপরে অনেক সময় আমাদের মিক্স হয়ে যায়, রাইট? There are these are very high level discussions, but these are very interesting discussions also, because music you can listen anytime. You can go to YouTube, you can go to other places, you can listen to the music. But there are very few people in India who actually talk about the philosophy behind the music, aesthetics behind the music, the processes, creative processes, the innovative processes. কিভাবে হচ্ছে, আমি তো আজকে বলতে পারি একটা C5 কর্ড ইউজ হচ্ছে, আমি আজকে শশাঙ্ক রিডেমশন এর একটা স্কোর দেখাতে পারি, এসকেপের যে সিনটা, তখন আমি দেখাতে বলতে পারি যে একটা ডি ফ্ল্যাট মাইনর আছে, ডি ফ্ল্যাট মেজর আছে, তার সাথে সাথে ডি ফ্ল্যাট লিডিয়ান মোড ইউজ হচ্ছে। লিডিয়ান ডোরিয়ান নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম, সেগুলো আস্তে আস্তে একসাথে ইউজ হচ্ছে। থমাস নিউম্যানের ক্ষেত্রে যেটা একটা খুব ব্যাপার, পিয়ানোর যে ইউজটা, মানে আমি মেইনলি যেটা বলবো, ওয়ান অফ দ্য রিজনস যেটা হবে, রেচেল পোর্টম্যান, আলেহান্দ্রো দেসপ্লা এবং থমাস নিউম্যানের কিছু সুন্দর সুন্দর পিস আছে বা কম্পোজিশন আছে যেটা পিয়ানো সেন্টারিং অ্যারাউন্ড দ্য পিয়ানো, রাইট? সো ওই পিয়ানোর গুলো থেকে ইফ আই লিসেন টু দ্য মেলোডি বা দ্য হারমোনিক্স, বিশেষ করে মেলোডি, আমরা র্যাচেল পোর্টম্যানের ক্ষেত্রে একটা মেলোডি দেখবো, ভেরি মাচ র্যাচেল পোর্টম্যান। কখনো স্ট্রিংসটা আসছে, কখনো পিয়ানো আসছে, ভায়োলিনটা বেজে উঠছে, ভয়েসটা একটু কম। আলেহান্দ্রো দেসপ্লার ক্ষেত্রে রেঞ্জটা আরেকটু বেশি আমি দেখতে পাচ্ছি, সেখানে আমি দেখছি ইনস্ট্রুমেন্টেশনটা একটু ডিফারেন্ট। আবার র্যাচেল পোর্টম্যান অর্কেস্ট্রেশন করছে, আলেহান্দ্রো দেসপ্লা কন্ডাক্ট করছে, কম্পোজ করছে। সেম থিং ফর থমাস নিউম্যান আছে, থমাস নিউম্যানও কম্পোজ করছে এবং কন্ডাক্টও করছে। ডিফারেন্স কি? আরেকটা ডিফারেন্স হচ্ছে, জাস্ট আমি একটু হিন্ট দিয়ে সেদিনকে আমি আলোচনা করবো ইন টার্মস অফ পেইন্টিং, কালার্স
and different aspects of it. Because as I was telling, that a palette এর মধ্যে আমি কালারটাকে মিক্স করতে পারি, I can mix the colors on the palette, different colors, primary colors, secondary colors, whatever it is. And on the canvas I can mix the colors also, depending on how I am using, what kind of intensity I am using. So these are very high level discussions, but it's very interesting to have this kind of discussions, so that it gives you food for thought. You can think about music in a different way, not only in a shallow way, but you can think about in a cross media specificity. We talked about, like painting medium, how you are getting inspired from the painting medium or the visual graphics medium, and you are implementing that in your musical compositions. Ultimately, you are writing music. The Thomas Newmaনের ক্ষেত্রেও যেটা হচ্ছিল, যে পিয়ানো সেন্টার্ড মিউজিক, ভায়োলিন আছে, অ্যান্ড উড উইংস এর দুর্দান্ত ইউজ আছে। মানে উড উইংস আমি when I talked about James Horner, I mentioned the use of woodwinds, because Darwin James Horner uses. Oh, I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I think you heard about. My bad. But this is connected. I think you will be listen to the the sound of it. So what I was talking about is, যখন we are mixing the color on the palette, we can have a different mix, primary, secondary colors. When we are mixing that color on the canvas, like initially we have a set of colors on the brushes, and then as we are doing the painting, gradually the intensity of the color is changing, maybe the mix is also changing. So at the end, chronologically, when you are starting, you are at the beginning stage or phase. At the end phase, you have less color or maybe a different mix of color. So the intensity will change, the hues will change, the mix will change. Now you can do it on the canvas after doing the painting and all that stuff. But when you're doing on the palette, you have the raw colors. Initially you have the high intensity colors, primary colors, you are mixing to a secondary color, whatever it is, but you have the entire color. You are choosing what amount you are going to put. Now when you are putting it on the canvas, gradually after a while, you are just that thing is fading. Fading means you are using that color in the painting. Now at last, when you are there are some ways of painting, impastable একটা painting হয় যেখানে we are using the knife. We use the knife and we do that. We use knife to do the painting, like spread the colors with the knife. We can use our hands also to spread the colors. We can use different brushes. So after we are done with the painting, we can use some techniques where we are just dragging the brush, and whatever is left on the brush, the color, we are just putting it on the canvas, and that is giving a different texture or pattern or a different kind of feeling. So as I was talking about medium specificity, what you can learn from the this painting medium, and you can get inspired from the painting medium, visual arts medium, visual graphics medium, and you can use it in your composition, because ultimately you are writing music. So থমাস নিউম্যানও একটা খুব সিগনেচার ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে মোটিভটা খুব ইউজ করে। মানে দেয়ার you can see there are a lot of motifs, এবং সেই মোটিভগুলো সিমিলার কাইন্ড অফ প্যাটার্ন। আজকে যদি আমি হোয়াইট ওলিয়েন্ডারের কথা বলি, সেই একটা সিনেমাতে যখন যে কতগুলো মোটিভ ইউজ করছে, সেইটাই আমি অন্য সিনেমাতেও দেখেছি। শশাঙ্ক রিডেম্পশন যখন আমি শুনছি, গ্রিন মাইল যখন আমি শুনছি, আমি দেখবো সিমিলার কাইন্ড অফ প্যাটার্নস আমি দেখতে পাচ্ছি। ফ্র্যাঙ্ক ড্যারামন্টের ডিরেকশন দুটোই, we will see that different similar kind of patterns. হর্স হুইসপারার বলে রবার্ট রেডফোর্ড এর একটা খুব সুন্দর মুভি আছে, বিউটিফুল মিউজিক। আবার যখন আমরা ওয়ালি দেখছি, ওয়ালিতে দেখছি ইনস্ট্রুমেন্টেশনটা আরেকটু রেঞ্জটা বেড়েছে। So we were talking about Rachel Portman, or signature style, the way she is creating her melody, harmonics, and all that stuff. When I could talk about Alejandro Desplat, he's using his hand as to express. As a conductor, he's using his hands to express the emotions towards the fellow performers or the musicians, so that he can convey or communicate to the people what is the music to be played. That is your Alejandro Desplat. We had shown some videos of that. Now Thomas Newman is a very introvert person. Alejandro Desplat is also a very introvert person, but there are variations of introversion. So you will see that in his music also. Both of them are creating music centered around piano, violin, mostly. Rachel Portman is also very centered around, the music is also very centered around the piano pieces. There are beautiful melodies, harmonics and all. Alejandro Desplat, Rachel Portman, Thomas Newman. We will do a separate session together. After this,
where we will talk about art, painting, color, texture, rhythm, your different ways of putting colors on canvas, and different ways of composition. So we will do it there. Now today we will specifically talk about Thomas Newman. Now I will just tell you why it is different. Different human being, different perspective, different way of looking at life. So what he is doing is very short-term music, short-term music in terms of short duration music, motifs. Sometimes a piano piece is getting played, a little melody. After a while, I can see another short melody, short violin on string piece, which is rising some and then falling, or rising after a while something is falling. We can see the short pieces. It's very short, little motifs, patterns of music, but you can recognize Thomas Newman's music very well because he has unique identity, his imprint on the music. This is Thomas Newman music. Now, he was not very good at reading music, not very good at writing music. Not very good means the standard I am talking about. You will see that I also talk about something. Now, this is not a good movie, this is not good acting. When we are talking about, we are setting the standard that high, the world's best standards. If I talk about Oscar, these are all Oscar qualified and winners, Oscar nominated people and Oscar winners. So we are talking uh, from that point of view. So you have understood the standard we are maintaining, right? So we cannot make it shallow. We can't. Actually, I can't make it shallow, no matter how I try. But you will see that we are doing it in terms of writing, in terms of poetry, in terms of, even we talk about poetry, we are setting the standards for Nobel, Pulitzer, journalism, whatever it is. When we talk about movies, in terms of acting, when we are doing the series on acting, we are setting the standards. Best actors in European scenario, American scenario, whatever it is, Palme d'Or, Golden Bear, Silver Bear, and then your Volpi Kappa, and all this stuff, Venice, Berlinale, and your Cannes, all these festivals you have, then your Sundance, whatever it is, the best of the best. Mostly the like mainly the three best of the best we are talking about. So the standard is there. But when you do that, when you develop the test, what you do is you do develop a greater sense of appreciation. So when you understand those movies well, when you understand those nuances well, eventually you can become a greater film director or an actor. But what is the problem? Why I am talking about all these things? Because mostly what happens in India is we are not that dedicated. And when you are dedicated, there is a force, there is a dark force which is trying to stop you from achieving the standard, because they want certain people to have it, or maybe not have it, but just to get the name, or the credit. But eventually, who is supposed to help them also? And there is a force which like obstruct these people. Suppose you are trying to make great movies and you are thinking these professional performers as your friends or companions or colleagues, and you want something good for them, but there will be a force which are forcing them to do certain things, and which will stop you to do certain things. Eventually you will not create great movies, or you will not create great acting. Everything will be scattered, and you were trying to help those people, and they will be made your enemies, so the entire thing will go haywire, right? We are not talking about these people. We don't want to talk about these people. We don't want to talk about that shallow standard also. We are talking from a point of view where we respect movies, where we respect writing, characters, the substance we are talking about. We are educating people through movies in a way. We are entertaining people through movies in a way. We are both educating and entertaining, which is supposed to be the thing. If you really make great art, in some way, it is educating people, maybe emotionally, maybe according to taste, maybe appreciation wise, maybe aesthetically, maybe philosophically, whatever it is. A film moves you, that's why we make movies. Maybe you see it on screen. It's always good to see it on screen if the movie has earned it. That's why we make movies. But eventually in India, or unfortunately in India, we don't see those movies anymore, where we can go to the theater and we can watch it. But there are great movies in world cinema which we can really watch.
and we can go to the theaters and we can watch because it's an experience. Movie going is an experience. Looking at the theater, the big theater, and a great stories unfolding in front of us. That's an experience. We cannot forget that. That's why cinema was created in the first place. But I am talking about is a standard, first of all. So Thomas Newman is someone who has been nominated many times in the Oscar composition scenario, but he hasn't won any. But if you look at his music or composition, you will realize how dedicated he is or how hardworking he is, experimenting, innovating. We have a signature style. He is working on the motifs, patterns, similar kind of themes he is using in different movies also. A similar theme is used in different movies. This is so like emotionally evoking, very celestial music, very poised, humble. He's a very humble human being as a human being. He's very humble, very soulful, and introvert, shy. So he will not go and tell you that this is this and this is this. But when the director is conveying in a proper way what the movie demands, what the music demands, তখন সে কি করছে, he is coming up with a lot of experimentation. তো তখন কি হচ্ছে, maybe sometimes we are not talking about the notes or the melodies, we are talking about something else, how the movie will look like, how it will feel like, and that is giving you a range of expression which you can portray through your composition or through your music, right? So that is what we are talking about. Your composition should be sometimes visceral, sometimes ephemeral, and it should come from within, like it's a way of expressing yourself. Thomas Newman is one of the composers, or whoever we are talking about, they are always expressing from within, genuinely, authentically. They are expressing themselves. They have different preference of instruments. For the last three, I will talk about, or for the last two, or this one, we will talk about piano plays a big role, strings play a big role, and for Thomas Newman, if you look at a movie called Wally, you will see how he's experimenting with the music. There was a song by Peter Gabriel also, Down to Earth. That was a beautiful song, by the way. But you will see in different scenario, especially in Bond, if you see James Bond movies, what Sam Mendes and Thomas Newman did is they brought drama, a bit of drama or a layering of drama to the James Bond movies. Because Sam Mendes has a background of Shakespearean acting and stage acting, theater acting. So he is very well read, sophisticated, and really knows what he wants from his movies, himself, and the composer. So he can convey really well. If you see 1917, you will see Thomas Newman creating emotionally evoking scores. At different stages of the movie, you will see great scores coming, especially Roger Deakins doing great cinematography also. He won also best cinematography. And I told one of my friends that this happens with me. Each and every year I just mention that this is the person who is going to win this, and this category, and that person wins 99%. So that is the taste you need to develop. That is the taste, that is the eye, the beauty lies in the eyes of the beholder. So you develop that taste, sophistication, that class in terms of taste, aesthetics, philosophy, your choices, your preferences. That takes some time because you really need to delve into all these processes. পুরো আমাদের বুঝতে হয়, গানগুলো শুনতে হয়, পড়তে হয়, মানুষকে বুঝতে হয়. Most importantly, people skills. How you communicate with people when you are working in the crew, when you are actually composing, you are communicating with the director. These are people skills. When we are writing, these are people skills. You can observe people, you can understand people, you can empathize with people. Empathy, compassion, these things really help when you are a writer, when you are an actor, when you are a director. So you need to have those skill sets, attitudes, behaviors, and then you find your mode of expression. I'll show you I will show you a video where Thomas Newman is playing the video, like the score, where it's a very small piece, but he's playing the music. So we are talking about Sam Mendes. If you look at American Beauty, there are beautiful score, like beautiful melodies scores. When you talk about that's a beautiful score in American Beauty, very emotionally evoking melody, beautiful melody and silence, and suddenly he uses this kind of sound.
That's very that's a signature style for Thomas Newman. And you will see him working with Sam again in the James Bond franchise with the having Daniel Craig, Skyfall, Spectre, these movies. You will see the music is very evoking. We have the nuances. We are maintaining the that um, Monty Norman theme, um, but we are using it in a more dramatic way. Sometimes I can just listen to one phrase or two phrases, and then it is eventually evolving into a more dramatic piece. So, very like very much influenced by Beethoven, because all the music composers we are talking about, we all are inspired by Bach, Beethoven, Mozart, and all these people. Sostakovich, then your Brahms, Mahler. These are the inspirations for all of us. Maybe for some it's Beethoven more, or Mozart more, or Bach more. For some it's Mahler more, Brahms more. But we are inspired by all these pieces. So when you see the King's Speech by Tom Hooper, you will see Beethoven's Seventh Symphony is getting played. Beethoven's Seventh Symphony ওখানে শোনা যাচ্ছে যখন একটা ডায়লগ আছে তখন খুব সুন্দর সুন্দর ডায়লগ আছে. It's a beautifully written movie, very British. It's a beautifully written movie, short dialogues, very poignant dialogues, and beautiful music. So Beethoven is seven. That's it. Tan 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 tan. এরকম লাস্টে একটা সিন আছে there. He actually didn't use one of his own compositions, rather he used Beethoven 7 because it fit that part. সো এরকম কিছু সিনারিও থাকে. আবার যখন আমি ওয়ালি দেখছি, আমি বলছিলাম যে সেখানে রেঞ্জ অফ ইনস্ট্রুমেন্টের যে ইউজটা খুব ডিফারেন্ট. তবলার ইউজ আছে, বিউটিফুল ইউজ অফ তবলা আছে. তো ইনস্ট্রুমেন্টেশন শুধু পিয়ানোর ওর মধ্যে নেই. আবার যখন আমি স্টয়েক মিউজিক শুনছি, স্টয়েক থিমটা শুনছি ফ্রম শশাঙ্ক রিডেমশন, দেন স্ট্রিং বাজছে, আবার একটা জায়গায় পিয়ানো, ব্রুকস ওয়াজ হেয়ার বলে একটা পিস আছে, সেখানে আই ক্যান সি দ্যাট এত সুন্দর একটা মানে রিফ্লেক্টিং ইন্ট্রোস্পেক্টিং একটা মিউজিক, বিউটিফুল মিউজিক. অ্যান্ড দেন ইয়োর সেটা আমরা গ্রিন মাইলে যখন শুনছি, কফি অন দ্য মাইল বলে একটা স্কোর আছে, দ্যাটস এ বিউটিফুল স্কোর. তারপরে আমেরিকান বিউটি যেটা বলছিলাম, ওখানে আমাদের প্লাস্টিক ব্যাগ থিম আছে. তারপরে অ্যালান সিলভেস্ট্রির কথাও আমি একটু বলবো ওই জায়গায়, যে আমরা ফরেস্ট গাম নিয়ে কথা বলছি. এরকম ভাবে আছে, মানে পিয়ানোতে বাজছে, সেটা বাজছে. তো সেরকম থমাস নিউম্যানের কিছু ইয়ে আছে. এরকম টাইপের আছে. রোড টু পারডিশনের থিমটা আছে, রোড টু শিকাগো বলে একটা স্কোর আছে, সেখানে আছে. তারপরে শশাঙ্ক রিডেমশনের থিমটা বললাম, সেখানেই যখন আবার এসকেপের সময় একটা থিম ইউজ হচ্ছে, ডং ডং এরকম কিছু মিউজিক আছে শশাঙ্ক রিডেমশনে ইউজ হচ্ছে. আবার ওয়ালটে টিং ডিং 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 এরকম একটা রিদম বাজছে. সো রিদম আসছে, টেক্সচার আসছে, তার সাথে কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে, ইউজ অফ ইনস্ট্রুমেন্টস চেঞ্জ হচ্ছে, রেঞ্জটা চেঞ্জ হচ্ছে. দিস ইজ হাউ হি ইজ প্লেইং উইথ দ্য মিউজিক, রাইট? আবার স্কাইফলের we can see the theme and variations. আমাদের জেমস বন্ডের থিমটা আছে, যেটা বললাম মন্টি নরম্যান অর্কেস্ট্রা এরা যেটা করেছিল, তো সেটা সেই যে থিমটা, সেটার ঘুরে ফিরে সেটাকে নিয়ে একটু ইম্প্রোভাইজেশন করা, সেটার একটু ভ্যারিয়েশন. যখন অ্যাস্টন মার্টিনটা যখন দেখানো হচ্ছে, ব্রেড ক্রামস বলে একটা থিম আছে, আর একটা জায়গা আছে সেখানে কোথাও কোথাও জায়গায় হঠাৎ করে একটা দুটো ফ্রেজ বেজে উঠছে. স্পেক্টরে খুব সুন্দর মিউজিক আছে. আবার গানের ক্ষেত্রেও যেটা আমি বলছি, ফর এক্সাম্পল হেল্প বলে একটা মুভি আছে, বিউটিফুল মুভি, সেখানে খুব সুন্দর মিউজিক আছে, পিয়ানো বেসড অনেকগুলো থিম আছে. আবার রেঞ্জ অফ এক্সপ্রেশনও আছে, সেখানে আমি দেখতে পাবো একটু ক্লাসিক্যাল ইনফ্লুয়েন্সটা যেখানে আছে, সেখান থেকে অনেকগুলো মানে ওয়ালির কিছু স্নিপেটস আমি দেখতে পারবো, ওয়ালির টাইপের. তারপরে গ্রিন মাইলের কিছু স্নিপেটস আমি দেখতে পারবো. সো ইউ ক্যান সি there is a lot of common motifs and patterns throughout his portfolio.
বাট স্টিল ইট ইজ ভেরি থমাস নিউম্যান মিউজিক। যেমন 1917-এ যেটা লেটেস্ট আমি বলবো, একদম লাস্টের দিকে হয়েছে, লেটেস্ট বলবো না, এইচবিও ম্যাক্সের জন্য অনেক কাজ করেছে। তো 1917-এ যেটা করেছে, লাস্টে একটা সিন আছে যখন প্রোটাগনিস্ট গিয়ে মানে গাছের নিচে বসছে। ও যুদ্ধটা থামাতে চেয়েছিল, যুদ্ধটা থামাতো, একটা চিঠি গিয়ে দেবে, ওর সাথে যে ছিল সে মারা গেছে, তার ভাইয়ের সাথে গিয়ে কমিউনিকেট করছে, বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচ আরেকজন যে আর কি অর্ডার 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 দেবে যুদ্ধটাকে স্টপ করার জন্য। আর যুদ্ধটা যে করা হচ্ছে সেটা একটা মানে গেম প্ল্যান অপোজিট অপোজিট ফোর্সেস এর। এটা অ্যাকচুয়ালি স্যাম মেন্ডিসের গ্র্যান্ডফাদার, আই থিঙ্ক হি ওয়াজ ইন ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1। তো সেই ইন্সপিরেশন নিয়ে আর কি করা, সেই জন্য একটা ডেডিকেটেডলি একটা স্টোরিকে বলা। তো ওরা দুজনে মিলে যাচ্ছিল, একজন রাস্তায় এনিমির সাথে হয়েছে, বাঁচাতে গেছে, তারপরে ওখানে একটু ঝামেলা হয়েছে, এনিমির সাথে হয়ে মারা গেছে, এনিমির দ্বারা অ্যাটাক হয়ে। আর আরেকজন সে কিন্তু সেটা মানে এই দুজনে খবরটা দিতে বেরিয়েছিল আর কি। একজন ফাইনালি গিয়ে পৌঁছেছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, সবাই দৌড়াচ্ছে, একটা খুব ভালো সিন আছে, বিকজ অনেকগুলো মানে লং ডিউরেশন শটটাকে একসাথে মানে মন্তাজটা একসাথে জুড়ে জুড়ে যেটা করা হয়েছে, একটা সিমলেস লুক, যেটা লুবেস্কি আমাদের বার্ডম্যানে যেটা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, সেটা রজার ডিকেন্স এখানে আমাদের 1917-এ হি হ্যাজ ট্রাইড টু গিভ ইট a seamless look, in terms of cinematography. So পুরো সিনেমাটা দেখে আমাদের মনে হচ্ছে কোনো কাট নেই। It has been done in a very creative way, very smart way, so that we don't see the cuts, we don't see the editing. It's very invisible because editing is supposed to be the invisible art, right? And we know the rhythm of it. It's very invisible. So they have literally played with it. They are using the cinematography in a very seamless way so that the movie looks like a continuous seamless picture, which Chivo Lubeski, Alejandro Inarritu, they used it in Birdman beautifully. They did it. You cannot like a normal human being won't be able to recognize the cuts, but they are done in a very creative way or experimental way. It looks like a seamless movie throughout. So people have done those experiments, but in terms of 1970, there is a scene where this guy is just coming, and everybody is going towards that war, and he's trying to give that letter to some person so that the war can be stopped. He can give the orders. There is a beautiful score. Our last tarpodi, I am a poor wayfaring stranger. Da 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 da. জস লোহক বলে একজন আছে, ওই গানটা গেয়েছে, বিউটিফুলি সাং, অ্যান্ড তো সেটাকে খুব সুন্দরভাবে ইউজ করা হয়েছে। আবার লাস্টের সিনটায় যখন গাছের নিচে গিয়ে বসছে, একটা প্রচন্ড ড্রামাটিক স্কোর। So this is about Thomas Newman. Now let me just show you in the pictures. So we will do a dynamic part now, where we will show some. আমি আজকে আর পিয়ানোটা বাজাচ্ছি না, কেন আজকে সকাল থেকে এত পিয়ানো বাজিয়েছি, each score I'm listening to and I'm just playing, for the first time I'm just playing the melody. So I thank God for this gift. Like each time I'm listening to the music after a long time, I'm just sitting in front of the piano and I'm just playing the piece, and it is just bang on. So it's a lot of fun. Sometimes I'm looking at the sharps and flats, and I can see that Thomas Newman is using a very contrasting music. When he is using a major chord, at the similar context, he is using a minor chord also. So it's like the light and dark at the same time. So we will talk about that, and we will listen to this. Like in Shawshank Redemption, he used it also. Then it's like D flat minor and D flat major used at the same time. He does that. That's a signature style he has. Oh, well. Just let me. I think it is open. Very soulful music, very soulful music. I always talk about syncopation, how silence is so important in your music composition. So if you listen to Thomas Newman, you will actually understand the essence of the silence. Wait. Yeah. So I was talking about the syncopation part.
I always talk about syncopation a lot. When you listen to Thomas Newman, you will realize that how important silence is for your composition. It's not only about the notes or the melodies or the harmony. Silence is equally important. The gap between the notes, the way he's expressing, and that is not phony. That is not this is not something he is trying to manipulate, but rather it is something very visceral or something which is coming from inside himself. It's a way of expression. And if you look at, I'll share like a video of a discussion which he is sharing with Andrew Stanton. Andrew Stanton is a director যে পিক্সারের খুব সুন্দর সুন্দর কিছু মুভি ডিরেক্ট করে। ফর এক্সাম্পল ইয়োর ফাইন্ডিং নিমো, ফাইন্ডিং ডোরি, দেন ইয়োর ওয়ালি, এই মুভিগুলো ডিরেক্ট করেছে হচ্ছে আমাদের অ্যান্ড্রু স্ট্যান্টন। ঠিক আছে, and he's I think you can see the screen. Just let me search. Okay, can you see the screen? Yeah, you can see the screen. Finding Nemo, Finding Dory. Finding Dory there is a range of expression, beautifully done. Piano music ও যেমন আছে, স্ট্রিং মিউজিক সেরকম আছে, আবার রেঞ্জ অফ এক্সপ্রেশন যদি আমি বলি, মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্টের রেঞ্জ বলি, ইমোশনের রেঞ্জ যদি আমি বলি, that is beautifully done in Finding Dory. Beautiful pieces. Finding Nemo তে যেটা ছিল সেটা যেন আমরা আরো ইম্প্রোভাইজ করে আরো মডিফাইড হয়েছে। And beautiful story because Andrew Stanton is a wonderful director. Wally, if you have seen Wally, beautiful love story, absolutely beautiful love story. If you have seen Wally, two robots, Eva বলে একটা রোবট আসছে, তার সাথে সাথে ওয়ালি ইভা করতে করতে এত সুন্দর লাভ স্টোরি, দুজনে কথা বলতে পারছে না, মানে তার সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটা লাভ স্টোরি বিটুইন টু রোবটস। দ্যাটস ওয়ালি, পিক্সারের একটা অ্যানিমেটেড মুভি। ফাইন্ডিং নিমো, এগেন এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিস, যদি আমি বলি এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিসও বলবো না, ইটস লাইক সিকিং, a search you are going for. I will explain in detail all these movies. Finding Nemo, Finding Dory, তারপরে beautiful characters, not only the protagonist, the surrounding characters, the auxiliary characters, if I say, দারুণ ভয়েস ওভার, দারুণ মিউজিক, দারুণ অ্যানিমেশন, because what Pixar really nails is great animation. If you look at a Pixar movie, now the Walt Disney has taken Pixar, but Pixar started with that vision. The animation has to be very realistic and very soulful. Nothing will be fake. Nothing will be very phony, or nothing will be very, daishara jebabe animation hai, it won't be like that. We will put a lot of importance on the human emotions. We will put a lot of importance on the story. যার জন্য টয় স্টোরিটা যখন প্রথম তৈরি হয়েছিল, it was a revolution in terms of animation. Woody, Buzz Lightyear, এই ক্যারেক্টারগুলো যখন তৈরি হয়েছিল, those are really great human characters. You can relate a lot to the characters. The dialogues, the voice over, Tom Hanks Woodyর ভয়েস দিয়েছিল, বিউটিফুল মুভি। তো সেখানে জন লেসেটার বলে যে আছেন, এড কাটমাল, জন লেসেটার এবং স্টিভ জবস, এরা মিলে পিক্সারটাকে নিজের হাতে তৈরি করলো, যে ইট ওয়াজ দেয়ার বেবি অ্যাকচুয়ালি, দে মেড ইট হোয়াট ইট ইজ টুডে। এড কাটমালের কম্পিউটার সায়েন্সের যে নলেজটা ছিল, জন লেসেটার ছিল একদম মিয়াজাকির ফ্যান, হায়াও মিয়াজাকি। আই হ্যাভ ডিসকাসড দিস থিং ইন দ্য অ্যানিমেশন সিরিজ, অ্যানিমেশন এর যেটা ইন্ট্রোডাক্টরি সেশন হয়েছিল, আই হ্যাড অলরেডি ডিসকাসড। তো জন লেসেটার একটু সারাক্ষণ একটু হাওয়াইয়ের মতো একটা ড্রেস পরে থাকে, জামা পরে থাকে, ইটস ভেরি ক্রিয়েটিভ, মানে খুব একটা কালারফুল একটা ড্রেস পরে থাকে। তো ওর মাথার মধ্যে সবসময় ক্রিয়েটিভিটি, animation characters, cartoon characters, and all that stuff. So he brought that creativity. Steve Jobs brought that business part where he's doing a great innovation in terms of the media entertainment industry, especially in terms of animation. Animation, why? Because he is using his technical curiosity in that sector. সেখানে এড কাটমালের এক্সপার্টিসটা আমরা পাচ্ছি, যে কম্পিউটার সায়েন্সের একটা মানে সায়েন্টিস্ট লেভেলের একজন ইঞ্জিনিয়ার, সেরকম পাচ্ছি আমি জন লেসেটারের ক্রিয়েটিভিটি। When these people came together, we got Pixar as a result, which is the like a premier company in terms of animation, or the best company. To me, it's the best. Walt Disney, আমরা কথা বলি, we talked about Walt Disney আজকে পিক্সারকে নিয়েও নিয়েছে, but Pixar is the best in animation. তো অ্যান্ড্রিউ স্ট্যান্টন এরা ছিল, ব্র্যাড বার্ড বলে একজন ডিরেক্টর আছে, আরো আছে মাইকেল গিয়াচিনো বলে একজন খুব ভালো মিউজিশিয়ান আছে, কম্পোজার আছে। He also gives great music, like really great composer.
খুব ভালো, বাট থমাস নিউম্যানের ক্ষেত্রে যেটা আছে, there is something very unique. Soulful approach, emotionally evoking, there is something very unique. মানে there are few movies, why I am mentioning this again and again is, কিছু মুভি থাকে না যেখানে ইউ নিড দ্যাট কম্পোজার, তো থমাস নিউম্যান ইজ দ্যাট কাইন্ড অফ কম্পোজার। কিছু মুভিতে থমাস নিউম্যান ছাড়া যেন ইউ ক্যানট জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট এনি ওয়ান এলস। So that kind of person is Thomas Newman. For example, King's Speech, I don't know who else could have given. There are many composers, but he could have given. But for example, especially with the collaboration with Sam Mendes, I mean that's it's very like a pair, like a soulmate, very soulful pair. Sam brings the literary aspect of the direction part, writing part, the direction towards the actors, and Thomas Newman experimentation kore, he is bringing the composition, and as a composer he is bringing the emotional part, experimentation part, innovation part. When we talk about Andrew Stanton, a very hardworking guy, meticulous about the storytelling, and for example, I already discussed this, the animation যখন আমরা করছি, we create something from scratch. We are creating each and every movement, we are creating each and every characters frame by frame, right? They have a different style, but initially it used to be like frame by frame. Now that we use computer in the Pixar animation, but you have to understand, you are creating everything from scratch. That has a different dynamic, it has a different rhythm, has a different texture. So Thomas Newman is composing for those animated movies of Pixar. That's a very different scenario. আবার যখন স্যাম মেন্ডেসের ক্ষেত্রে আমরা কম্পোজিশনটা দেখছি, you have to understand the director composer relationship. When we look at Sam Mendes' movie, তখন ক্লাসিক্যাল একটা বেস আছে, শেক্সপিয়ারিয়ান অ্যাক্টিং এন্ড স্টেজ অ্যাক্টিং বা থিয়েটার অ্যাক্টিং, এন্ড হি হ্যাজ এ গ্রেট বেস, হি নোজ হাউ টু ডিরেক্ট হিজ অ্যাক্টার্স, এন্ড গ্রেট মানে ভেরি ওয়েল রেড, সফিস্টিকেটেড, যেটা আমি অলরেডি মেনশন করলাম। Then when Thomas Newman is working with Sam, even in the Bond movies, he is bringing a lot of drama, sophistication. Not only just action, 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 going there, shooting the guns, this and that, not that. You have the nuances, you have the conflicts layered with the dramatic compositions and music. ঠিক আছে, তো সেটা থমাস নিউম্যান কে ব্রিং। অ্যান্ড দেন হর্স হুইসপারার, এগুলো তো আছে মুভিজ গুলো। ফেমিনিন সেন্সিটিভিটি আই টকড অ্যাবাউট when we talked about রাচেল পোর্টম্যান। আজকে যদি আমি থমাস নিউম্যানের কথাই দেখি, আই উইল সি দ্যাট যে থমাস নিউম্যানের ক্ষেত্রে ফেমিনিন সেন্সিটিভিটি যেটা আছে, সেটা যে এই যে ফিলিং টুয়ার্ডস দিস থিং, যার জন্য একটা মুভি হয়তো, why I am discussing this, because I am very sad that I have to mention all these things explicitly, but I have to, because no one else is doing and they don't understand enough to explain all these things. So since I do, I have to, but you can relate to it. Suppose a movie, for example, White Oleander, it's a movie, Susan Sarandon এরা সব আছে, খুব সুন্দর, উইনোনা রাইডার, ও ছিল লিটল ওম্যানে, ছিল উইনোনা রাইডার, ওরা ছিল লিটল ওম্যানের আগের লিটল ওম্যানটা, নট গ্রেটা গেরউইগ, মানে গ্রেটারটা নয়, আগের একটা ছিল, উইনোনা ছিল, এবং আরো কিছু লোকজন ছিল লিটল ওম্যানে। আর হোয়াইট অলিয়েন্ডারে আমরা পাচ্ছি আবার ensemble cast, set of female characters. But what we can see is যে ফিমেল ক্যারেক্টার্স, জেন্ডার বেসড মুভি, ফিমেল ক্যারেক্টার, ওই ব্যাপারটা নেই। উই আর আ হিউম্যান বিং, রাইট? So we can equally respect the women characters, we can equally respect the men characters also. তো এই যে ব্যারিয়ার গুলো করা হয় আর্টে বা যে কোনো লাইফে, এগুলোর কোনো ব্যারিয়ার থাকে না। এখানে আনফরচুনেটলি কিছু একটা ডার্ক ফোর্স আছে বা একটা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ফোর্স আছে, যারা এগুলোকে এক্সপ্রেসিভলি বলে এগুলোকে তৈরি করে রেখেছে। বাট when you make a film, you can make a movie, a great story, you tell a great story. You can be a female director, you can be a male director, you can be a female composer, you can be a male composer. It's about the taste, it's about the sensitivity, how you can contribute to that movie. It doesn't matter. Actually, nothing else matters. So if you look at Thomas Newman, when he is giving composition or music to a movie like Little Women, beautiful composition. You can just feel the emotional imagery, emotional what it is evoking emotionally in the audience. You can just feel it. When you look at a movie called like White Oleander, you can see that আমাদের same thing, how he is bringing the sensitivity in a great way, emotionally evoking. আবার সেরকমই একটা মিউজিক আমি দেখতে পাচ্ছি গ্রিন মাইল টাইপের, কথা আমেরিকান বিউটি টাইপের, সেখানেও একটা কিন্তু ডিসফাংশনাল রিলেশনশিপ নিয়ে আমরা কথা বলছি আমেরিকান বিউটিতে, কিন্তু তার মধ্যেই আবার লাইকিংস টুয়ার্ডস ইয়াঙ্গার উইমেন আমি দেখতে পাচ্ছি, সেটার মধ্যে যে একটা ক্যারেক্টার ডাইনামিক্স আছে, আবার আরেকটা সেট অফ ক্যারেক্টার্স, তাদের মধ্যে ডিফারেন্ট লাভ,
এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার আছে, সেখানে থমাস নিউম্যানের মিউজিকটা যখন ইউজ হচ্ছে, দ্যাট ইজ হ্যাভিং আ ড্রামাটিক লেয়ারিং। So different directors, different contexts, different ways of expression. About James Bonded movie, we have the action, drama, and everything together. ওয়ালিতে আমরা একটু কমেডিক এলিমেন্টস পাচ্ছি, একটু হিউমার পাচ্ছি, উইট পাচ্ছি, সেইভাবে আবার ড্রামাও দারুণ পাচ্ছি। এক একটা সিন আছে যখন দুজনের মধ্যে একটা কিস হচ্ছে না, বাট দুটো রোবটের মধ্যে কিস হওয়ার মানে টাচটা, দ্য সেন্স অফ টাচ, দ্যাট ইজ এক্সপ্রেসড থ্রু মিউজিক। I mean, you have to see all these scenes. I'm just mentioning. You watch those movies, and you can come back and you can talk about it also. Great scenes where you can understand how music is playing a huge role in terms of, making the movie as a cohesive whole. It's not overpowering. Or আমাদের থমাস নিউম্যান যেটা করে, টম নিউম্যান যেটা করছে সেটা হচ্ছে যে, যেহেতু ও খুব শাই বা ইন্ট্রোভার্ট, ও কখনো কিন্তু জোর করে গিয়ে এক্সপ্লিসিটলি করে চিল্লাবে না, hey look at me, I am Thomas Newman, this is my composition. He will never do that. Rather what he believes in is, যেটা আমাদের একটা ডিরেক্টরের সাথে যখন একসাথে মিশে, তারা যখন একটা কোলাবোরেটিভ ওয়েতে they are looking towards the benefit of the movie, whatever works for that movie, the best possible movie we want to make, how I can contribute to that role. থমাস নিউম্যানের ক্ষেত্রে যেটা হয়, sometimes what you can do is you can come very early in the process, যেটা থমাস নিউম্যানের ক্ষেত্রে হয়। অনেক সময় during the shoot also he is very involved, he is creating scratches, sketches, he is creating মানে basic materials, motifs, and he is showing it to the directors and the crew, whoever is responsible for the decision making. He's showing it to people, mostly most importantly the creative leader or the director, and he is improvising accordingly. অনেক ক্ষেত্রে কি হয়, যেটা আফটার দ্য রাফ কাট, যেটা আমি লাস্টের সেশনটায় আই থিঙ্ক আই ওয়াজ ডিসকাসিং, সো আফটার দ্য রাফ কাট ইজ ডান, দ্য কম্পোজার ইজ কামিং অন বোর্ড and he is contributing what he feels about the imagery or the music, or the cinema, it's like in its essence, then he is contributing his part as a composer. তো এরকম বিভিন্ন কম্পোজার তার বিভিন্ন ধরন, কেউ আর্লি ইন দ্য প্রসেসে ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে, কেউ আফটার মেকিং দ্য রাফ কাট দে আর ব্রিঙ্গিং দ্য মিউজিকের উপরে বেস করে হয়তো কোনো জায়গায় চেঞ্জ করা হলো। সো ইট অল ডিপেন্ডস অন দ্য ক্রিয়েটিভ লিডারশিপ অফ দ্য ডিরেক্টর। আই মিন ইগোটাকে একটু সাবসাইড করে, ক্রিয়েটিভ ইগোটাকে যদি আমরা রাখি, বাট ফ্র্যাজাইল ইগো বা ডিস্ট্রাকটিভ ইগো এগুলোকে একটু সরিয়ে রেখে, উই নিড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য মুভি ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, বিকজ আলটিমেটলি উই আর ওয়ার্কিং টুয়ার্ডস মেকিং এ গ্রেট মুভি, হোয়াট এভার ওয়ার্কস, সবাই মিলে একসাথে এসে কোলাবোরেশন। তো থমাস নিউম্যানও সেটাই করছে, নিজের আমি থমাস নিউম্যান, আমার মিউজিক, এটাকে না হয়ে যাতে তার মিউজিকটা ইট স্পিক্স ফর ইটসেলফ, সেরকম ধরনের একটা মিউজিক ইমোশনালি। Now I will just talk about few things. I will just show you the movies, কিছু scenes আমি দেখাবো যেখানে he has worked on. আমি যদি পিয়ানোতে বাজাই না, একটু পরে হয়তো আমি কয়েকটা বাজাবো, তাহলে খুব স্মুথ পিয়ানো, C5 অক্টেভ আমি বলেছিলাম মনে আছে, C5 অক্টেভের উপরে বেস করে অনেকগুলো আছে। ইফ আই টক অ্যাবাউট C5 অক্টেভের মধ্যে, যেটা আগের দিন আমি আলেহান্দ্রো জেসপ্লার ক্ষেত্রেও বলেছিলাম, সেখানে আছে আবার C4 এ কোনো একটা জায়গায়, সেখানে আর একটু C4 অক্টেভের সাথে মিশে C5 অক্টেভ সেটা করা আছে, সেন্টারিং অ্যারাউন্ড এগুলো অনেকগুলো মেলোডি আছে সুন্দর সুন্দর। আরেকটা হচ্ছে ইনভাইটস আর্লি ইন দ্য লাইক অন ডিউরিং দ্য স্ক্রিবলস, হয়তো স্ক্রিবল করলো, ডুডলস করলো, করতে করতে বললো, ক্রিয়েটিভ এক্সপেরিমেন্টেশন করলো। টোন ইনস্ট্রুমেন্টেশনটা খুব ম্যাটার করে। মিক্সিং মাস্টারিং যদি আমি বলি, সেটা মিক্সিং মাস্টারিং এর ক্ষেত্রে খুব ভূমিকা দেয়, বিকজ অনেক সময় আমি দেখতে পারবো মিউজিক হঠাৎ করে একটা ডিফারেন্ট ওয়েতে রাইজ করছে, হঠাৎ করে একটা ডিফারেন্ট ওয়েতে মানে ফল করছে, সেখানে ও খুব সুন্দরভাবে মিক্সিং মাস্টারিংটাও দেখে, সো দ্যাট ইট ফিলস ভেরি অর্গ্যানিক, ইট ফিলস ভেরি অথেন্টিক, কেন ওটার সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ হয় না। একটা নোট বা স্ট্রিং সেকশনটাকে, ট্রানজিশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট থমাস নিউম্যানের মিউজিকের ক্ষেত্রে। এত সুন্দর ট্রানজিশন গুলো আছে, বিকজ ছোট ছোট পিস তো, ছোট ছোট মোটিভস, দ্য ট্রানজিশন ইজ সো স্ট্রং যে একটা থেকে আরেকটা যখন মুভ করছে, যেন সেটা ইমোশনালি প্রচন্ড ইভোকিং। যখন এই পার্টটা আসছে, এই পার্টটা যাচ্ছে, দিস ইজ মেকিং অ্যান ইম্প্যাক্ট। সো দ্যাট ইজ মানে খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি জাস্ট এটাকে সার্চ করছি ইন দ্য মিন টাইম। If you haven't liked, shared or subscribed, please subscribe to the YouTube. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.
Right. হ্যাঁ, তো যেটা আমি বলছিলাম যে পিয়ানো আর ভায়োলিনের খুব হয়। না, ইফ আই কন্টিনিউ টু টক অ্যাবাউট দ্য মুভিজ, আমি একটু স্ক্যাটার্ড ওয়েতে বলছি। যেমন গাং হো বলে একটা মুভি ছিল। গাং হোতে যখন স্টিভ, ও আই থিঙ্ক, ও ওকে ওকে ওকে, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? হ্যাঁ, যেমন গাং হো বলে একটা মুভি ছিল। সেখানে যেমন স্টিভি রে ভনের মিউজিক ইউজ হয়েছে এবং ওটার থেকে ওরও কিছু ইন্সপিরেশন রয়েছে। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম দ্যাট। বাট যদি আমি অনেকে বলে যে অ্যাওয়ার্ড বা পড়াশোনা কি করেছে এগুলো নিয়ে অনেকে বেশি মাথা ঘামায়। But you know, initially when I was very young, or when I talked to like-minded people, similar kind of people, or in our friend circle, close circle, when we talk about, we never talked about what was the education, what was the, what was the awards he won, because the music made an impact emotionally, how it is impacting us, how we can understand how great music it is. So that was the skill set development. How we can, like I have used in my movies some of his works when I was very young. I was very like in my teens. I used to use short movies or music videos or very different kinds of movies, avant-garde and all this stuff, very experimental movies. In I think one or two, I used his score also, and that was so well knit with the movie. It made an impact. So I was looking at those aspects, and many people do, many great directors do, that how the visual imagery you are thinking of or the thing you have shot, how your music is complementing that imagery. So in a way you are making yourself a director by doing all this little stuff, you know. So in that way you can develop your taste also, how your image is having a marriage with your sound or music. You are developing that sense, and you are deciding for yourself which music is best for my movie. So you can guide the composer also in terms of the artistic nuances. So that is something you can do in your childhood. But this study, কোথায় পড়েছেন বা কোথায় আমি কতগুলো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, this comes later. And you develop a sense so strong that you can tell that this is a guy who is a Grammy winner, this is a guy who is an Oscar winner, this is a guy, the guy who is a Golden Globe winner and all that stuff. So you can understand because he fits in that zone, he fits in that tribe. So you don't have to explicitly mention. Maybe he has got nominations, but you are looking at the standard or the taste or the sophistication or the quality he is providing or the emotionally how it is evoking you more than everything else, how it is emotionally moving you, right? So that is very important. That's the thing you should learn. And রবার্ট অল্টম্যান বলে একজন আছে, তার একটা মুভি ছিল দ্য প্লেয়ার বলে। I will just show you one by one. বিউটিফুল মুভি, বিকজ রবার্ট ওয়ালটম্যানের মুভিগুলো একটু একটু ডিফারেন্ট হয়। ইটস নট লাইক এভরিওয়ান এলস। ও আই এম সো সরি। Yeah, 1992, this is the one. এখানেও টিম রবিন্স, and it's very much about the movie making business, so it is very funny, you know. It's about how a movie is getting made and all that stuff. So this is the movie. Tim Robbins, Robert Altman is the player. Let me just write Robert Altman. And it has a beautiful score. Thomas Newman একটা ডিফারেন্ট, মানে পিয়ানোতে অতটা ইভোকিং কোনো সবসময় নয়, বাট ইট গোজ উইথ দ্য মুভি, ঠিক আছে? So yeah, you can see that this is the movie, Robert Altman. ন্যারেটিভটা যেভাবে আনফোল্ড হয়, দ্যাট ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ইন টার্মস অফ মানে ইন রবার্ট অল্টম্যানস ডিরেকশন, দ্য ন্যারেটিভ আনফোল্ডস ইন এ ভেরি ডিফারেন্ট ওয়ে. আবার you will see
Same Tim Robbins playing a part in the Shawshank Redemption. We all know about this movie, or at least most of us do. It has a beautiful score and one of the best scores ever created on the cinema. So when I was very young, not young, at one point of time, it made a huge impact on me. I think I cannot tell you like honestly. I think American Beauty was the first score I heard when Thomas Newman made an impact because the music spoke to me. So I knew that this is the music of Thomas Newman, but uh, in a more emotional manner, I think Shawshank Redemption was the movie where the cinema made a huge impact in terms of the score also. The way the score is used in this movie by Frank Darabont is the director. It's done in a beautiful way. Stephen King এর Rita Hayworth and Shawshank Redemption বলে একটা novella আছে, and the movie is based on that. So Andy Dufresne is trying to escape Shawshank prison, and he is falsely charged এবং সেখানে তাকে exploit করা হচ্ছে, use করা হয়েছে. And this is a great scene. Mexico is way down here, and I am still here. So it's a beauty thing. Geology is the study of pressure and time, and that's what it takes really. Pressure and time. Get busy living and get busy dying. So Red, Morgan Freeman এখানে Red বলা হচ্ছে. Red মানে Irish বলে ওকে Red বলা হতো. So he used to supply things in the prison. And beautiful movie. It's a beautiful movie by Frank Darabont, and beautiful dialogues, friendship, true friendship. And Brooks was here. If you look at the character of Brooks, this is Brooks who has just been released from the prison, and he is doing suicide because he is so institutionalized by the prison culture that he cannot like stay free. He's figuring out a way how he can take his life. He cannot just go back into that society anymore. So that's a beautiful scene also. Um, and how you make friends in the prison, and how you escape. So beautiful characters and beautiful movie, beautiful score. Cinderella Man is one we. I am talking about the most famous movies. Cinderella Man. Cinderella Man is a movie by uh, Ron Howard. Russell Crowe is playing James Braddock, and beautiful movie. One of my favorites. All of my boxing movies are my favorites, so it doesn't matter. But when Ron Howard comes to the picture, you can understand he is going to bring something else with the picture. It's not just a normal picture, because জেমস জে ব্র্যাডক যে ছিল, ওই আমাদের যখন ডিপ্রেশন হয়েছিল তখন সেই টাইমে এটা একটা ফাইট হয়েছিল, যেটা খুব ইন্সপায়ারিং একটা ফাইট হয়েছিল. So the score is given like that. It is very emotionally evoking, and the story had a lot of impact in the society, American society at that time. So it's a beautiful movie, and this is the friend and the agent also. In a way, he is coaching also. So it's a very multi-dimensional character. So he is a motivating force who is helping his friend, and life partner Rene was the life partner, and beautiful conflicts, beautiful emotional scenes. He's going to give up, but he has something to fight for, so he's not giving up. So it's a story about the survival of the spirit, which many of my scripts are actually. When I write a story, or many of my scripts, it's in a way it's like the survival of the spirit, or the the redemption of the spirit. If I talk about survival or redemption, so it is like a movie like that. If I talk about Ridley Scott, Ron Howard, if you talk about even George Lucas also, in a different way. If you talk about these kind of directors, Ron Howard, Ridley Scott, even Nolan also. So you have this essence. It's like uplifting your spirit. It's the survival of the spirit, and how it is beyond all the circumstances or the hurdles, it's still coming across. So that's the thing, with faith you can move mountains. We talk about that quote. So it's like that, your inner spirit, inner metal, what you have inside you, that
push you forward to do great things. So a story like that. Cinderella Man, American Beauty, Sam Mendes, Kevin Spacey, a beautiful movie, beautiful cast also because especially the role of Kevin Spacey. It's a very controversial role for many, but beautifully dramatically represented by Sam. Especially if you see, if you have read Vladimir Nabokov's Lolita, or if you have seen James Mason's acting in Kubrick's Lolita, not a newer one, the Kubrick's Lolita, you will realize that how a complex movie which no one is going to make. There is a rumor that no one can make that movie. It is so controversial and all that stuff. But then, like once in a while, some directors do come. Like Sam Mendes came and made this movie, American Beauty. As Kubrick, the challenge was actually more complex. But he made a great movie, a classic, Lolita, Vladimir Nabokov. So that's Kubrick, he could make movie on very complex subjects. So that's why you need to have knowledge in different subjects, a range of subjects. Then you can deal these subjects very poignantly, very very beautifully or magnanimously sometimes. So it depends how you are going to express yourself. So this is a scene uh, covered by flower petals. Actually, মেয়ের যে বন্ধু তার সাথে ওর একটু ইস্যু ছিল, অ্যাফেকশন থেকে পরে একটু সিডাকশনও হচ্ছে, তার সাথে সাথে ডিজায়ারও যাচ্ছে, সেটাকে যেভাবে ড্রামাটিক্যালি, মানে ইটস আ ভেরি ব্যাড ওয়ে টু পুট ইট, বাট ইট ইস রিপ্রেজেন্টেড সাচ এ in such a dramatic way. So this is beautiful. This is one of my favorite movies. প্রথম যখন আমি যেটা বললাম যে থমাস নিউম্যান, when I got introduced to Thomas Newman, I think I was introduced through this movie, and this movie made an impact on me at a very early age. So yeah, definitely. Then if I come back to the Green Mile, that's another great movie. Many people don't know about this movie. Tom Hanks again, being the jailer. This guy has some spiritual qualities. He can heal people, and it's a great story, great movie, emotionally very evoking. Then there is a movie called In the Bedroom. Sorry. Yeah, this is a movie. Sissy is there. Yesterday, I think we talked about. See, we talked about Sissy in the last episode of series on acting, where we are talking about Badlands and all these movies. So Sissy plays a part. It's an American independent drama film by Todd Field and Robert Festinger. Bob Festinger was a guy who was a very good writer, and he wrote the script for it. He had co-written the script for it. Hmm. That, that's a beautiful movie. Marisa Tomei is also there, and Tom Wilkinson. These are the very known faces, and nice movie, not a bad one. There is a movie called Angels and America. That's a very good movie, and this is like it got the Pulitzer Prize for best movie also, or best drama, I think. There's a guy called Tony Kushner, and he made this movie. Not this one. I'm telling you that this is the poster.
Actually, this is a play. Actually, this is a play, and now many people have turned it into a um, musical. You can find a musical. So Tony Award qualified. Sometimes it has got the best play award by Tony Award for best play also. It's a play. Actually, it's a play. Angels in America, two-part play by Tony Kushner, and Pulitzer Prize for drama it has got. And Finding Nemo, when I come to Pixar, it's a very different ball game altogether. When we are talking about the animation part, Andrew Stanton again, the director of this movie. This is Nemo, the character Nemo, and a beautiful story. As I was talking about this education and entertainment, you will see that when you look at a film like Finding Nemo and Finding Dory, you can talk about so many things which you want to convey to your kids or your family members, your the next generation. So Pixar makes movie, or Disney also, but Pixar has gone in a different level altogether. They have gone the extra mile. They are filled with nuances. They are filled with uh, like aspects of storytelling, life's wisdom, which you can um, like pass it to the next generation, which you can pass to the next generation. That's a very important thing. So the characters play a huge part because these are like underwater characters, fish. So the fish is personified. If you look at Toy Story, those are like discarded toys or a set of toys, old toys, sometimes the new toys coming, and we are getting a story based on that. If you look at Bug's Life, it's a Bug's Life, and the people are like coming to the village and they are saving the village. So the thing like Monsters Incorporated and all these things. So human qualities is given to these things. It can be a fish, it can be a monster, it can be a car, it can be a toy. So Pixar does these things really well. That's why I told you initially that when Pixar got created, the focus was on the human element of it, the storytelling part of it. We won't miss the storytelling part or the human element of it. That's why Finding Nemo, we got Andrew Stanton, we got Finding Dory. This is Dory. So we got Finding Dory, another fish. Right. So beautiful movies. And when you think about Wally, then we can think about the human qualities in a robot. So when you talk about Wally, you see this is a robot. তার সাথে সাথে এই যে একটা লাভ স্টোরি হচ্ছে ইভা আর ওয়ালি, another robot. And there are the transition points যেখানে আমার ন্যারেটিভটা একটু আনফোল্ড হচ্ছে, যখন কিছু চেঞ্জেস আসছে। সবসময় তো স্মুথ গুডি গুডি থাকছে না, একটা টাইমে গিয়ে হয়তো আমার ডিফারেন্ট ওয়েতে চেঞ্জ হচ্ছে, মানে সিচুয়েশনটা চেঞ্জ হচ্ছে, ন্যারেটিভটা আনফোল্ড হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল এইখানে যখন ওরা যাচ্ছে তখন হি ইজ আউট অফ হিজ কমফোর্ট জোন, ওয়াল ইজ আউট অফ হিজ কমফোর্ট জোন, ইটস এ ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড অল টুগেদার। তো সেখানে ও কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, কি কি সিচুয়েশনস গুলো হচ্ছে when the narrative is unfolding। আবার ইভা যখন ওর সাথে দেখা করতে আসছে, she is in a very different place, but they two are like building a great chemistry। এখানে যখন হাত ধরে দুজনে আছে, you see that it's like two people, two human beings, but they are two robots. So that is the beauty of Pixar, you know. They are very good at this. Just give me 1 second and I will just. Yeah, so that was Pixar. But since we are talking about Thomas Newman, what you need to understand is you listen to the OST of the movie.
Listen to the OST and you will realize how it is very different from the other works of Thomas Newman. That's one thing. And James Bond. James Bond, if you look at Skyfall, or if you look at Skyfall, there are different songs also. If you look at Skyfall, you have the song of Adele. This is the end. Da, 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 da. Skyfall, da, da, something like that. So যেখানে আমার অ্যাডেল গাইছে, দিস আর দ্য সিনস ফ্রম স্কাইফল। আবার যখন স্যাম স্মিথ কে যখন স্পেকট্রারে করা হচ্ছে, স্যাম স্মিথকে সিলেক্ট করা হচ্ছে, রাইটিংস অন দ্য ওয়াল বলে একটা গান আছে, বিউটিফুলি ডান। এটাও স্যাম মেন্ডেস আবার আমার এরা করছে। 1917 একটা মুভি আছে, তার আগে আমি জাস্ট বলবো একটু দ্য হেল্প বলে একটা মুভি আছে, এটাও খুব সুন্দর একটা মুভি। এমা এমা খুব সুন্দর অ্যাক্টিং করেছে। সো ইন দিস মুভি থমাস নিউম্যান আর কি কম্পোজ করেছে। আজকে আমি একটু অন্যভাবে বললাম বা বলছি, অ্যান্ড ভিওলা ডেভিস আছে, এমা স্টোন আছে, অক্টেভিয়া স্পেন্সার আছে, ব্রাইস ডালাস হাওয়ার্ড আছে, যেটা আমরা রন হাওয়ার্ডের কথা বলছিলাম, রন হাওয়ার্ডের মেয়ে ও আছে। বাট মোস্টলি আমি যদি ক্যারেক্টারের উপরে ফোকাস করি, আমি এখানে চারজনের যে ছবি আমি দেখতে পাচ্ছি লেফট থেকে রাইটে, মানে যদি আমি পোস্টারটাকে দেখি, ইফ আই লুক অ্যাট দ্য পোস্টার, তাহলে আমি এখান থেকে এইটাই যদি আমি দেখি, এই হচ্ছে এমা স্টোন, ভিওলা ডেভিস, আর এখানে অক্টাভিয়া স্পেন্সার, ঠিক আছে। আর এখানে যখন আমি ব্রাইস ডালাস হাওয়ার্ডের ক্যারেক্টারটাকে দেখছি, তখন আমি দেখতে পারবো যে মানে এটা কন্ট্রাস্টিং ক্যারেক্টার, মানে ওর ক্যারেক্টারটা আছে বলি। আই উইল টক about this in terms of writing also, because a composer has to get the sense of the story also. What is the story about? So the way he is going to create the composition, like if you look at this character Bryce Dallas Howard, ওর সাথে যখন আমি কন্ট্রাস্টিং করছি এমা স্টোনের ক্যারেক্টারটা, I can see the nuances of this character also, and I can see the contrasting, these two contrasting characters, ঠিক আছে। তো আবার এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি ওদের অক্টাভিয়া স্পেন্সারের, ভিওলা ডেভিস bringing different elements to the movie, and that is complemented by a beautiful score by Thomas Newman. সো এটা আছে। আবার যদি আমি এই ধরনেরই বলি, তাহলে হোয়াইট ওলিয়েন্ডার বলে একটা মুভি আছে, this is a flower, the movie is named under that, like so this is the movie, this is the poster, and this is the movie. এখানে রেনে আছে। I think I made one mistake. I think just when I was in the flow, I made one mistake, because in Little Women I will see Susan Sarandon, রেনে আছে হচ্ছে হোয়াইট ওলিয়েন্ডারে, মিশেল পিফার, রেনে জেলেগার, এরা রয়েছে হচ্ছে আমার হোয়াইট ওলিয়েন্ডারে। আর লিটল উইমেনে যখন আমি বলবো, সেখানে আমার সুজান সারান্ডন রয়েছে, তারপরে আমার ইসে রয়েছে কি বলে উইনোনা রাইডার আছে, ওরা তখন ছিল আর কি। And if I talk about Sam Mendes, আমরা আমেরিকান বিউটি দেখলাম, we saw like the Bond franchise, আরেকটা খুব সুন্দর মুভি আছে যেখানে লিও আর কেট উইন্সলেট, ওদের একটা কাপল, মানে কাপলের লাইফ নিয়ে, রেভলিউশনারি রোড বলে, ইটস এ বিউটিফুল মুভি, ইটস এ ড্রামা, and based on two couples, ওরা হচ্ছে প্রোটাগনিস্ট,
এবং তার সাথে সাথে ওদের লাইফটা, ওদের ইনার কনফ্লিক্ট, এক্সটার্নাল কনফ্লিক্ট, বিউটিফুলি ডিরেক্টেড মুভি এগেন বাই স্যাম। এবং ওদের কেমিস্ট্রিটা খুব সুন্দর হয়েছে। দ্য দ্য ইমোশনাল টার্ময়েল কেট ইজ গোয়িং থ্রু, আবার যখন ওদের রোম্যান্সটা হচ্ছে, ইউ ক্যান সি দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু সিনস। এবং এখানে যখন থমাস নিউম্যান কম্পোজ করেছে মিউজিকটা, অ্যান্ড হি হ্যাজ রিয়েলি ডান জাস্টিস টু দ্য টু সিনস। এবং কোথায় সাইলেন্স দরকার সেখানে সাইলেন্স, কোথায় মিউজিক দরকার সেখানে মিউজিক। If you see this, this is very like, this scene is containing a lot of turmoil. By the frame you can see that the Kate Winslet emotion ta and how he is consoling her, supporting her. And here you can see them in a mode of dance, a romantic dance, totally looking like a great ideal couple by the gaze itself. So সেখানে আমার মিউজিকটা থমাস নিউম্যান is giving in a different way. So the best part is the script should be really great. The script should be really great. The casting should be really great, because casting is the most important thing. If your cast has gone wrong, then you are not. You are in a deep shit, and eventually you will fail. So, and there is another movie, Scent of a Woman. You know that. Hoo ha! Al Pacino playing the blind guy. There is a great tango by Por una cabeza. That means in Spanish is by the horse's head, and that is there is a great scene in tango. You don't make any mistake. So he's telling Scent of a Woman. It has a beautiful score by Thomas Newman. Al Pacino. There is a great speech in the court where he is talking great stuff. I'm putting it very lightly because this is intended for an audience who is going towards that sophistication. Not everyone is at that stage. So gradually we will keep doing more advanced stuff, and we will talk about the inner conflicts, dimensions of character, in terms of writing, in terms of how you are going to think about those character while you are a composer for this movie. So we will talk about all these things, but now I am just giving you the layerings of the story, the basic plot, and the characters, a brief about the characters. So this is the scene, the tango scene. So yeah, this is about relationships. So Thomas Newman is very good with relationships. When there is a great movie on relationships, he really does his job. Meet Joe Black. There is a great movie. Brad Pitt. He is death. So this is the thing. It's a great scene. Again, you see emotions, romanticism, pure love. There are great scenes in the movie. So Thomas Newman is creating great, mostly piano-based music, centered around piano. And maybe I will do another session where I will play the theme, and you can understand. But these are the great movies. Green Mile I talked about, and then there is a movie called Erin Brockovich, Steven Soderbergh. আমরা দেখেছি না এনিমি অফ দ্য পিপল, হেনরি কিপসেনের, যেটা থেকে আমাদের গণশত্রু বলে সত্যজিৎ রায় করেছিল। তো সেরকমই এরিন ব্রকোভিচ বলে একটা জুলিয়া রবার্টসের একটা মুভি আছে স্টিভেন সদারবার্গের, where Thomas Newman has given the score. This is the movie. Again, a strong protagonist working her way towards the people around her, facing rejection, hurdles, but still she's moving forward. A very different role played by Julia Roberts, and she was like playing a great role also, and the casting was really good, because it was a movie about casting only.
The personality has had to be reflected in the role. So Steven Soderbergh is very good with casting and the visual aspects or the artistic aspect. It's a very smart director, and he knows what he wants from his movies. There are great scenes in the movie, and the music is really great. Great. So yeah, I'm a Little Women. If I talk about the Little Women, the older one, you will see Little Women. Little Women, Susan Sarandon. Yeah, you can see that this is the one. This is the movie. Greta has made a new version of this, which is okay, but this movie was a really emotional movie. It was really a good movie, very underrated, but not a bad one. And Thomas Newman scores like are really helping the movie. It has got a good score, so you can see from the frames itself that the music it is demanding. And why I am showing these frames is by looking at the frames, you can get some idea who is the composer you are looking for, who can do justice to the story, who can do justice to the movie. So yeah, so these are the things, and there are many other movies. I just mentioned few only. There's a movie called Paid Forward. Road to Partition, I will talk about. Paid Forward is a movie. Again, Kevin Spacey. So, what I talk about a lot, when you have received the help from someone, what you do, you just paid forward to someone else. You have achieved something in your life. You are giving back to the society. You are paying it forward. So, this is the movie. And there are some great dialogues with this kid. And this kid also acted in the movie called Artificial Intelligence. He's a very good actor. He's a very good child actor, but he didn't work much. But this is a great movie in terms of acting of that kid. And then your Artificial Intelligence was a good movie where he really acted well. And Helen Hunt has something, something which very few actors do have. So she also brings in the film more emotional aspects. Then you have the Iron Lady, Meryl Streep. I will just talk about Road to Perdition. Tom Hanks again. Paul Newman is also there. Jude Law, Paul Newman. This has a great score. Road to Chicago. I was singing the score. Ting 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 ting. So it's a good movie. Then I talked about Skyfall and the Brown franchising. Tolkien. If I talk about Tolkien. If I talk about Tolkien, it was not a great movie. Let me tell you very honestly, it was not a great movie. But Tolkien is a vast character, right? The writing he has created. We have Lord of the Rings, the Hobbit trilogy, great material. So Tolkien was a movie made very recently. I didn't like the movie much, but it had great material. It was directed badly, but the score was really good. It had a great score or emotional score, which could have done justice to Tolkien's personality or his persona or his talent, if I say so. But it couldn't, because it was not a good directed, like it was not a well directed movie, but the score was good. That's Tolkien. And then if you talk about Margaret Thatcher, there is a movie called The Iron Lady. Again, Meryl Streep. So
sometimes when you get the best actress, no, best actress, best actor, whatever you can call, the composer has some part to play also, because the scene, we are talking about the scene, na, which is helping us to decide that this is going to be the best actor or the best actress. So during that scene, many elements are working together collaboratively. The mise en scène, the art direction, the production design, the director is giving you the direction to the actors, the director is working, the actor is bringing a lot, the costume, the makeup is part of the mise en scène, and then your cinematography, how you are lighting your actor, that is also a very important part because it creates a dramatic impact. Now, if your acting is such that it is surpassing your cinematography, music, everything else, then something great. But when I'm talking about the cohesive whole or the storytelling, your cinematography should help to tell the story in a better way. Your score should help to tell the story in a better way. That is how it works. So Meryl Streep, Iron Lady, again Thomas Newman score, a bit different, not different. I mean, using the same motifs which he has already used in other movies also, but the range is a bit more. Not only piano-centered pieces or soft pieces, there are like different elements which is expanding the range a bit. আর মার্গারেট থ্যাচারের যে স্ট্রেংথ অফ ক্যারেক্টার সেটাকেও রিফ্লেক্ট করার জন্য ক্লাসিক্যাল ইনফ্লুয়েন্সটা অনেক আছে, ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স সেটা আছে। স্পেক্টর বলেছি, প্যাসেঞ্জার্স একটা মুভি আছে, প্যাসেঞ্জার্স আছে, স্কোর্সটা খুব ভালো ছিল, নট আ গ্রেট মুভি বাট প্র্যাট আর জেনিফার। এটা 1917 মুভি যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম, এটা ensemble কাস্ট, সুন্দর সুন্দর কিছু গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স আছে। নাও রিসেন্টলি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের 2020-তে স্টিভেন সডারবার্গের জন্য এইচবিওতে একটা হয়েছে লেট দেম অল টক বলে একটা প্রোডাকশন হয়েছে এইচবিও ম্যাক্সের থেকে। মেরিল স্ট্রিপ সেটা প্লে করেছে আর কি, সো ওর একটা রোল প্লে করেছে এটাতেও। থমাস নিউম্যানের মিউজিক, ইট হ্যাজ আ ডিফারেন্ট কেমিস্ট্রি। সডারবার্গ ডিরেক্ট করছে, very smart guy, very intellectual guy, understands cinema really well, so knows how to deal with his actors. 6 feet under বলে একটা ছিল, হাইওয়ে ম্যান আছে, ভিক্টোরিয়ান আব্দুল বলে আমরা একটা দেখেছি স্টিফেন ফ্রিয়ার্সের, সেটা দ্য কুইন বলেছিলাম, এখানে ভিক্টোরিয়ান আব্দুল। নট আ গ্রেট মুভি বাট ওকে। কুইনটা খুব ভালো ছিল, হেলেন মিরেন করেছিল। আমরা মার্গারেট থ্যাচারে দেখলাম মেরিল স্ট্রিপকে, আর ওখানে আমাদের হেলেন মিরেন করেছিল। অ্যাডজাস্টমেন্ট ব্যুরো বলে একটা মুভি আছে, ব্রাদার্স বলে একটা মুভি আছে, জিম শেরিডানের একটা মুভি ব্রাদার্স বলে, সেখানে সাইকোলজিক্যাল ড্রামা ওয়ার ফিল্ম অ্যাকচুয়ালি, খুব সুন্দর অ্যাক্টিং আছে সিনেমাটা। জার্ড হেড বলে একটা মুভি আছে স্যাম মেন্ডেসের, এগেন আ ওয়ার মুভি, তো সেখানে আছে জ্যাক জিলেন হল ছিল, ওটা খুব সুন্দর ছিল। অ্যান্ড দেন এই তো এগুলো এগুলো হচ্ছে খুব মানে নামটা লোকে জানে আর কি। আমেরিকান বাফেলো বলে একটা মুভি আছে, অনেকের নাম জানে না। আনস্ট্রাং হিরোজ বলে ডায়ান কিটন একটা মুভি ডিরেক্ট করেছিল। আমি বহু আগে আনসাং হিরোজ বলে আই হ্যাড ডিরেক্টেড ওয়ান মুভি ইন মাই চাইল্ডহুড, so and I could find, I didn't know about this. Diane Keaton directed a movie called Unstrung Heroes,
So Thomas Newman gave music to that. So it's like, the universe makes it happen. So Naked Tango is there, Deceived বলে একটা মুভি আছে, Rapture আছে, Men Don't Leave আছে, Career Opportunities. These are the earlier movies. Before Robert Altman's Player, যেটা 1992 তে হয়েছিল, সো 92 তে Whispers in the Dark বলে একটা মুভি ছিল প্যারামাউন্টের, সেটা খুব ভালো মিউজিক আছে। প্লেয়ার ছিল রবার্ট অল্টম্যান, একটু ডিফারেন্ট। আমাদের সেন্ট অফ এ মুভমেন্ট ছিল, এগুলো সব 92 তে বেরিয়েছে। তার আগে ছিল এগুলো, কুকি আছে, গংহো বললাম আছে, গার্ল জাস্ট ওয়ান্ট টু হ্যাভ ফান, গার্লস জাস্ট ওয়ান্ট টু হ্যাভ ফান, ডেসপারেটলি সিকিং সুজান বলে একটা মুভি আছে, রেকলেস বলে শুরু হয়েছিল, মেট্রো গোল্ডেন মেয়ারের রেকলেস বলে একটা শুরু হয়েছিল মুভি দিয়ে। বাট রিটার্ন অফ দ্য জেডি যেটা আমাদের স্টার ওয়ার্সে ছিল, সেখানে মানে থমাস নিউম্যানের বাবার আর কি চেনা ছিল, তো সেই সূত্রে, এবং 20th সেঞ্চুরি ফক্সে একজন কাজ করতো, সেই সূত্রে আর কি he got a chance to work on the movie called the Return of the Jedi, স্টার ওয়ার্সের যেটা আমাদের ছিল। তো সেখানেও সে কাজ করেছে আর কি, সেগুলো থেকে আস্তে আস্তে এক্সপিরিয়েন্স গুলো হয়েছে, করতে করতে তারপরে করেছে। তো জেনারেলি যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে, যেটা আমি বলছিলাম যে খুব সেলেস্টিয়াল মিউজিক মানে হচ্ছে আমি মিউজিকটা শুনলেই বুঝতে পারবো দিস ইজ থমাস নিউম্যান। একটা সেলেস্টিয়াল মিউজিকের একটা ফিল আছে, ফ্লেভারটা হঠাৎ করে আমার হয়ে গেল। ভালনারেবিলিটি যখন আমি দেখতে পাবো, জাস্ট লেট মি জাস্ট show you Thomas Newman as a conductor, composer, orchestrator, and এটা হচ্ছে কন্ডাক্ট করছে, ঠিক আছে, কন্ডাক্টিং। হি ইউজেস আ ব্যাটন, যেটা আমি বলছিলাম আরেহান্দে দেশপ্লা যেমন হাত দিয়ে কন্ডাক্ট করছে, হি ইউজেস আ ব্যাটন টু কন্ডাক্ট। যেটা আমি বলছিলাম যে টুয়ার্ডস লাইফ, দুটো মিশে একটা সংমিশ্রণ হচ্ছে, সেটা আমি পাচ্ছি মিউজিক থেকে। ভালনারেবিলিটি আমি দেখতে পাচ্ছি অবভিয়াসলি তার ইন্ট্রোভার্সন, শাইনেস, সেটা গাইডিং ফোর্স, সেটা হচ্ছে অ্যাক্ট অফ লিসনিং। এটা কি আমাদের একটা ল স্টার্ট হয়ে গেছে? দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন উই শুড আস্ক নাউএডেজ। তো সেখানে কি হচ্ছে, অ্যাক্ট অফ লিসনিং যখন হচ্ছে, যখন আমরা একটা মিউজিককে শুনছি, আমরা যখন নিজেরা ক্রিয়েট করেছি সেটাও যখন আমরা শুনছি, তখন এই অ্যাক্ট অফ লিসনিংটা ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। যার জন্য আমি বলছিলাম থমাস নিউম্যানের ক্ষেত্রে, আমি কালকে হয়তো বাজিয়ে শোনাবো একটু, যখন পিয়ানোটা বাজছে তখন একটা পিয়ানোর নোটের মধ্যে তার সাথে সাথে যে সাইলেন্সটা থাকছে, টিং 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 টিং, এরকম ভাবে যখন হচ্ছে, তখন আমি দেখবো যে সেখানে নোটসটাও থাকছে, সাইলেন্সটাও থাকছে। এবার নিজে যদি অ্যাক্টিভ লিসনিংটা না গ্রো করে থাকে, তাহলে ওই মিউজিক তৈরি করা যায় না। দ্যাটস সামটাইমস ইটস এ লস স্টার্ট, অনেকে বলে, বাট ইফ ইউ হ্যাভ ইট ইউ ক্যান কনভে ইট ইন এ বেটার ওয়ে। তারপরে মারিম্বা লাইক তবলা ইউজ করেছে কয়েকটা সিনেমায়, বললাম ওয়ালিতে একটা জায়গা আছে, আরো কয়েকটা স্কোর আছে আমি বলবো যেখানে মারিম্বা লাইক তবলা ইউজ করা হয়েছে। এক্সপেরিমেন্টেশন থাকছে, বাট এক্সপেরিমেন্টেশনের মোটিভেশনটা কি হচ্ছে, ইমোশনাল কন্টেন্ট। যেটা আমি বললাম, স্ক্রিপ্ট থেকে আই এম গেটিং দ্য ইমোশনাল কন্টেন্ট। সেখানে একটা ড্রামাটার্জিক এসেন্স আছে, ল্যান্ডস্কেপ একটা হচ্ছে, মিউজিক্যাল একটা ল্যান্ডস্কেপ আমি তৈরি করতে পারছি বেসড অন দ্য ইমোশনাল কন্টেন্ট অফ দ্য স্ক্রিপ্ট অর দ্য ক্যারেক্টার্স অর দ্য মুভি, সেটা আমাকে গাইড করছে। এবার স্ট্যাটিক বা রিপিটেটিভ থাকছে, সেখান থেকে অনেক সময় মোটিভস গুলো আমি দেখতে পাচ্ছি যেটা রিপিটেটিভ থাকছে, আর শর্ট ফ্রেজেস ইউজ হচ্ছে, ঠিক আছে। এবার আই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ের দ্য কন্টেন্ট ইজ কামিং ফ্রম, যেটা আমি বলছি। স্ক্রিপ্টটা হয়তো আমি জানি, এবার ফর এক্সাম্পল 1970, ইফ আই টেক দ্য এক্সাম্পল, স্যাম মেন্ডেস যখন গল্পটা লিখছে তখন World War I এর একটা গল্প, তো ওয়ের দ্য কন্টেন্ট ইজ কামিং ফ্রম, আমি জানি World War I এর একটা গল্প, দ্যাট ইজ গিভিং মি এনাফ মেটেরিয়াল সো দ্যাট আই ক্যান কম্পোজ। কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছে, তখন সেই জায়গায় যদি একজন কেউ থাকতো, ইফ আই পুট মাইসেলফ ইন দ্যাট, ইন দ্য শু অফ দ্যাট পিপল, দ্যাট পারসন অর দোজ পিপল,
then what is the kind of composition I'm coming with or experimenting with or creating, সেটা যদি আমি বলি, then I can think that dialogues and story they are coming forward and we know where the content is coming from. Redundant যদি হয়ে যায় তাহলে অনেক সময় বোরিং হয়ে যায়, that's why there is always a scope for improvisation or experimentation, and Thomas Newman is very good with that. একটা ক্রিয়েটিভ আর্গুমেন্ট হচ্ছে, আর্গুমেন্ট বলবো না, ডিসকাশন হচ্ছে, অ্যান্ড্রু স্ট্যান্টনের সাথে আমি দেখেছি খুব, স্যাম ম্যান্ডিসের সাথে একটু অন্যরকম ডিসকাশন, বাট একটা ক্রিয়েটিভ ডিসকাশন হচ্ছে, he is saying something, he is saying something, the director is looking at him in a different way, and he can get the non-verbal gesture also. So that bond we form, sometimes we are talking, sometimes we are even not talking, but we are continuously thinking about the image, we are continuously thinking about the movie, the script we are working on. Now we love the characters, we love the story, we are really involved in the storytelling process, in the creation. So then we can come up with a lot of experimentation which is not taking us away from the movie, rather which is helping the movie as a emotional vehicle, to carry it forward. So that's great. তো সেটাই আর কি, মানে লেস ইজ মোর থাকে অনেক সময় মোর ইউজ করে, বাট থমাস নিউম্যানের মিউজিক ইজ ভেরি মাচ মিনিমালিস্টিক মিউজিক। যদি ওয়ালিতে একটু রেঞ্জটা বেশি, সেখানে একটু খেলা আছে। আয়রন লেডি যদি আমি বলি, মার্গারেট থ্যাচার, সেখানে রেঞ্জটা একটু বেশি। বাট জেনারেলি যদি আমি দেখি মিড জো ব্ল্যাক যদি দেখি, তারপরে যদি আমি ইফ আই সি 1917 also, not having that wide range. Mid Joe Black we have a minimalistic music, Green Mile we have a minimalistic music, Shawshank Redemption এও আমার কিছুটা স্ট্রিংটা খুব ইউজ করা হচ্ছে, চেলো, ডবল বেস, এগুলো খুব সুন্দরভাবে ইউজ করা হচ্ছে। সেই যে জাস্ট একটা চেলোতে বউটা যে যাচ্ছে, সেই মিউজিকটা একটা সুন্দর মিউজিক ক্রিয়েট করছে। এরকম মিউজিকটা চেঞ্জ হচ্ছে। So these things are there. Then absolute music অনেকে বলে, রিলেটিভ মিউজিক বলে, বাট অ্যাবসলিউট মিউজিকের একটা স্কোপ এখানে আছে। তো এবার ফিল টু স্কোরিং দ্য স্কেলস অ্যান্ড মোডস আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমি ফিলিংটার উপরে বেশি ফোকাস করছি, which I always talk about, rather than আমি একটা লিডিয়ান ভেবে একটা কম্পোজিশন বানাবো, সেটা নয়। ডোরিয়ান ভেবে একটা কম্পোজিশন বানাবো, অমুক স্কেলে বাজাবো, ডি ফ্ল্যাট মেজরে, ডি ফ্ল্যাট মাইনারে, C5 কর্ডটা ইউজ করবো, ওরকমভাবে আমি করছি না। আমি সব কর্ডগুলো জানি, I know the essence of the chord, I know the color of the chord, I know the texture of the chord. Now when I'm sitting in front of the instrument, maybe a piano, I am looking at the feeling which I need for that movie, what I can come up with, what emotions it can evoke through that composition. তখন সেইটার উপরে বেস করে I am using the scales, I am using the modes, I am playing, sometimes I am adding more sharps and flats, যেটাও করে থাকে। মানে আমি সকালে বাজাচ্ছিলাম, I could see that when I am playing the piano, হয়তো মেজর স্কেল চলছে, হঠাৎ করে কটা শার্পস অ্যান্ড ফ্ল্যাট করে মাইনারে ঢুকে গেল, বা মাইনর করছে, শার্পস অ্যান্ড ফ্ল্যাট করে মেজরে ঢুকে গেল। তো সেগুলো করে কি হচ্ছে, যে কালারিংটা খুব চেঞ্জ হচ্ছে, ডিফারেন্ট ব্রাশ স্ট্রোকস, ডিফারেন্ট কালারিং, ওটা করে খুব একটা ডাইনামিক মিউজিক হচ্ছে, which looks like static, but in intricate details it is having the elements of dynamism. আবার সেখানেও মিনিমালিস্টিক, মানে এত সুন্দরভাবে মিশে যাচ্ছে, যার জন্য আলটিমেটলি যে মানে ফিলটা আমরা পাচ্ছি, দ্যাট ইজ ভেরি মিনিমালিস্টিক। দ্যাটস আ ভেরি সিগনেচার স্টাইল অফ থমাস নিউম্যান। তো শাইনেসটা ট্রান্সলেটেড হয়েছে মিউজিকে, অবভিয়াসলি কালার্স অ্যান্ড টেক্সচার আছে। সাইলেন্স অ্যান্ড মুভিজ বোঝাটা খুব দরকার, when you are using silence, when you are using redundant music. So that's a great thing to learn. Sometimes the director guides you, sometimes you know it yourself. So a mutual exchange, the creative discussion and মধ্যে দিয়ে we can come to a conclusion which is best for the movie. Whatever is best for the movie, we will go with that. German expressionism এর অনেক influence আছে, if you can look at the music or listen to the music. Advanced trigonometry music আছে, তো সেটাই আর কি। অনেক সময় if you have too much talent in many things, you can have a lot of barriers knowing yourself. So then for Thomas Newman and for many other composers, the music is a way where you can explore yourself, you can know yourself. So own music to shunle we can see introspecting, like reflecting, and it is very much like Thomas Newman, or essence ba otar essence ta ba signature style ta roiche music. So he could find himself from through that music. অনেক সময় রিঅ্যাক্টিভ অ্যাটিটিউড থাকে। স্টিফেন সন্ডাইমের একটা ইনফ্লুয়েন্স আছে, বিকজ হি স্টার্টেড ওয়ার্কিং ইন দ্য মিউজিক্যালস অ্যাট দ্য ইনিশিয়াল স্টেজেস। তো সেখানে স্টিফেন সন্ডাইম ইজ আ
like a huge name in terms of musicals, great contribution to the musical field. তো সেখানে তার কিছু আশীর্বাদ আছে, ইনফ্লুয়েন্স আছে। স্টয়েসিজমটাকে কিভাবে মিউজিকে দেওয়া হবে, যেমন স্টয়েক থিম যেটা আছে শশাঙ্ক রিডেমশনে, সেখানে স্টয়েসিজমটাকে একটা চেলো দিয়ে কিভাবে দিচ্ছে বা স্ট্রিং সেকশন ইউজ করে কিভাবে দিচ্ছে। সো ইউ ক্যান লার্ন হাউ ইউ ক্যান ট্রান্সলেট স্টয়েসিজম থ্রু ইউর মিউজিক্যাল কম্পোজিশনস। গ্রেট ওয়ে। পয়েন্ট অফ রেফারেন্সটা আমার কি, পিক্সারের ক্ষেত্রে what I was saying that Pixar never makes a kids movie, সেখানে ইউ ক্যান কিডস ক্যান গো, তাদের অ্যাডাল্টস যেতে পারে, এক একজন এক এক রকম ভাবে দেখছে। আমাদের সত্যজিৎ রায়ও যেরকম ভাবে করেছেন, এবং রাশিয়ান কিছু লেখক আছে, ব্রিটিশ কিছু লেখক আছে যারা এটা করেছেন, চার্লস ডিকেন্স এরকম ভাবে করেছেন, অনেকে করেছেন। বাচ্চারা একরকম ভাবে দেখছে, বড়রা একরকম ভাবে দেখছে, মাঝারি লেভেলের লোকের একরকম ভাবে দেখছে। সো পিক্সার নেভার মেক্স আ মুভি ফর কিডস, it's catering to a large range of audience. তো সেখানে থমাস নিউম্যানের মিউজিকটাও ইট ইজ কেটারিং টু আ লার্জ রেঞ্জ অফ ইমোশনস, সো দ্যাট ইট ক্যান ডু জাস্টিস টু দ্য স্টোরি। সেটা জানাটা খুব দরকার। কাম ইন ক্যাওস, ইট ইজ ওয়ান অফ হিজ সিগনেচার ট্রেটস। ওল্ড স্যাম্পলার DX7 অ্যান্ড অল দিস থিংস, মেশিনসগুলো যখন ইউজ করা হতো তখন সেই এক্সপিরিয়েন্সটাও রয়েছে। নাও হি নোজ হোয়াট হি ক্যান ব্রিং ইউজিং দ্য লেটেস্ট টেকনোলজিস, so he is using that also. But minimalism take he is maintaining in many movies through many motifs and all. Brahms, Beethoven যেটা বললাম তা আছে। তো সিনেমা অনেক সময় মিস্টেরিয়াস যে ফিলটা থাকে, পোয়েট্রির ফিলটা থাকে, you can see poetry and mystery, that mysterious element in Thomas Newman's music, in many of his music. তো সেখানে আমি বলছি মেজর মাইনার লিডিয়ান ডোরিয়ান কোথায় মিশছে, that is creating that mysterious feel. But how you use that music in the right context, that takes a lot of expertise. So creative quota, it has to be very strong, and you need to embrace everything, good and bad things, right? So yeah, I mean those are the things you can learn from Thomas Newman. তারপরে যদি আমি বলি রিদমিক শিফটস থাকে একটা সিনেমায়, ক্যারেক্টার শিফটস থাকে, হারমোনিক অ্যান্ড মেলোডিক ডিভাইস ইউজ করে আমি কিভাবে করছি। তারপর হয়তো কোনো মাইনর থার্ড একটা বাজছে, সেখান থেকে একটা শার্প 4 হয়ে গেল, ঠিক আছে, এ ফ্ল্যাট মেজর আর C5 কর্ড চেঞ্জ হলো, ডি ফ্ল্যাট মেজর 7তে চলে গেল, ইনভার্টেড কর্ডস ইউজ করা হচ্ছে, সি মাইনর ইউজ করা হচ্ছে। সেখানে কখন আমার রিদমিক শিফট হবে, কখন আমার ক্যারেক্টার শিফট হবে। তো টু কমপ্লিমেন্ট অ্যান্ড ম্যাগনিফাই স্কোরটাকে আমি ইউজ করছি, কখনো কখনো ভিজুয়াল ইমেজারিটাকে আমি কমপ্লিমেন্ট করছি, সামটাইমস আই এম কমপ্লিমেন্টিং দ্য ভিজুয়াল ইমেজারি, সামটাইমস আই এম ম্যাগনিফাইং দ্য ক্যারেক্টার্স, ম্যাগনিফাইং দ্য ভিজুয়াল ইমেজারি। মানে মুভিটা যখন আমি দিচ্ছি তখন সেটা আরো ম্যাগনিফাই করছে আমার ক্যারেক্টার বা ইমেজারিটাকে। দ্যাট ইজ অফ গ্রেট হেল্প। কর্ড আছে, রিদম আছে, কালার আছে, মিউজিক্যাল কালার আছে। সামটাইমস হি ইজ ইউজিং ট্রাম্পেট, ট্রম্বোন, ফ্রেঞ্চ হর্ন, স্ট্রিংস, পিয়ানো, ভায়োলিন, স্ট্রিংস, উড উইন্ডস, এগুলো খুব কমন ইনস্ট্রুমেন্টস হি ইজ ইউজিং। বাট আই উইল সে দ্য স্ট্রিংস, পিয়ানো, ভায়োলিন, উড উইন্ডস, এটা খুব মানে দারুণ ওয়েতে ইউজ করা। আজকে অনেকে ফ্লুট বাজালে যেন অনেকটা ফ্লুট বাজিয়ে ফেলে, থমাস নিউম্যান হালকা করে একটা ফ্লুট বেজে উঠবে, বাট এমন জায়গায় বাজবে এবং এমন ভাবে বাজবে, ইউ উইল রিমেম্বার ইট ফর দ্য রেস্ট অফ ইয়োর লাইফ, মানে ইট উইল মেক অ্যান ইম্প্যাক্ট অন ইউ। তো সেরকম ভাবে করা, একটা প্রিমিটিভ ফিলিং আছে পিক্সারের মুভিগুলোতে, সেটাকে মেনটেন করা এবং সেই প্রিমিটিভ ফিলিংগুলোটাকে নিজের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখে মিনিমালিস্টিক ওয়েতে অনেক অন্য মুভিতেও হি হ্যাজ গিভেন। লিটল উইমেনের ক্ষেত্রে সেই প্রিমিটিভ ফিলিংটা দেওয়া আছে। সো দ্যাট কামস ফ্রম ক্রিয়েটিভ এক্সপেরিমেন্টেশন, ঠিক আছে। আইকনোগ্রাফি ইউজ করা হচ্ছে থ্রু মিউজিক্যাল কম্পোজিশন। তারপরে আমার যদি আমি দেখি স্কেচেস, মিউজিক থিম, টেক্সচার, গ্রুভ, কালার, টোন, এগুলো নিয়ে ইনিশিয়াল স্টেজে খুব যেহেতু ইনভলভমেন্ট হয়ে যায়, এগুলো নিয়ে খুব ডিসকাশন হয়। তারপরে ইভেনচুয়ালি করতে করতে আস্তে আস্তে কম্পোজিশনটা তৈরি করছে। সেলেস্টিয়াল মিউজিক যেটা বললাম, ট্রানজিশনটা খাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি হি ইজ কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য মোরাল ফাইবার অফ দ্য ফিল্ম। Now a film has a moral fiber, ঠিক আছে, তো সেটা যখন হচ্ছে he is contributing to that. And the movie is the most important thing, so it depends on the taste. Sometimes the deadline gives you a lot of creativity. I talked about this in terms of Rachel Portman's creativity. The deadline, as it is expanding, you are losing your creative spark. Rather, if it is more narrowed down, you are coming up with something of great value, or you are coming up great expertise, you know. So that depends. Some people are looking at deadlines in a different way, some people are looking at in a very different manner. So what I will do today is, I will just end it today. Maybe tomorrow morning I will do one session with the style of Thomas Newman, and I will show one or two videos, and
that will be a shorter one, maybe 30 minutes, 40 minutes. And then we will do a session where we will talk about Rachel Portman, Alejandro Desplat, and Thomas Newman. And you will understand it's the same instrument, violin or the piano, but how they are using the texture, the color, the timbre of the instrument to create melody, painting, harmony, and all that stuff. So, yeah. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.